Das schrill, durchdringend Hewlen unserer Serien, Durchschnitt dein Sansen still dein stagnect. Punkt 2347 Uhr. Aber der Sprechenlich nistert ease. Als die Einsatzentral die erschreckenden Details übermittelt. Gib Gott a Brand. Whispering. Pines Drive 2347. Maglichen Sassen im Inneren. Mein Herz klopft wie wild in meinen Rippen. Als ich mich in mein Ausrüstung stürzt. Das Vertrag gewickt means attempts Schutzrucks auf meinen Schultern. Ich sprang mich dem Rest meiner Freiwilligen Crew in Motor 4. Das Adrenalin schoss bereits durch meinen Körper. Diese Dress, das war sie. Das war in meinem eigenen Viertel Evergreen Heights, wo ich die letzten 15 Jahre gelebt hat. Wir rasten durch die leeren Stragen, unsere Sirenen, ein Verzweifelt Symphonie. Unsere Lichter tauchten die Nacht in. Eindringlich rot und blau Blitz. Der Bayesend Rockeruk traf uns wie ein Mauer, noch bever wir auf die Privatstraße zu unserer Wohnanlage abogen. Mein Magen verkrampft sich, als ich das wütend orangefarben Leuchten sah. Das den Nachthimmel über den Baumwipfeln überzog. Das war schlimm, wirklich schlimm. Dann, mighty einem furchtbaren Ruck, prallten wir gegen die Kette. Unser 20 Tonnen Feuerwehrauto. Kam merrend und abrupt zum Stehen, die Riefen quietschten auf dem Asphalt. Aber die Einfahrt zum Whispering Pines Drive spannt sich ein dick, ungejiebig Metallkette, die mit Vorhängeschlern und Pfosten zu beiden Seiten befestigt war. Dahinter parkt, fast verspottend, ein glanzend weißer Luxus-SUV quer über der Straße, wie ein absurd worstet Barricade. Ich flutscht ließ, mein wat kocht über, ein heiß, bitter Well, genau davor hat ich sie geürt. Hinter mir meldet Captain Alex Rodriguez, bereits die Zentrail über die Behindering. Sein Stimm klang eingespannt, sein wat beherrscht in Elser die Zentrail über die Behindering informierte. Das brennende Haus war nur 300 Meter entfernt. Qualen nah. Da ham I teaser nerve-tenden Barrieren weg, heiten is genaso gut 5 Kilometer sein können. Jede Sekunde war kostbar, und jede Sekunde wurde gestohln, dat mein Name ist Liam Thorne, und ich bin seit 8 Jahren freiwilliger Führermann in Evergreen Heights. Es ist ein klein Private Gemeinde, mit etwa 200 sorglich gepflegten Häusern. Die alle von einer Eigentümergemeinsverwaltet wurden, die, ehrlich gesagt, ein strange Militärkette entspannt aussehen lässt. Die meist seit meiner Zeit hier war die Gemeinschaft zwar lastig, aber meist verschober. Dan versuchte verzweifelt zu erklären, das in Napfglen. De Flot dieter de Wagen. Luxus SUV ist auf, und Eleanor Vance selbst stieg aus. In einen Seidenpyjama gekleidet, gesicht ein meist glühender What? Was glauben Sie, was sie tun? Kreischt sie mit schriller, durchdringender Stimme, render perfekt manicurter Finger ankligend auf den Bolzenschneider siegt. Dies Kett ist Privatigentum. Sie haben kein Recht, sie zu sehr streng. Ma'am, es gibt einen. Geb Gutterbrand, sagt Rodriguez, mit eingespannter Stimme. Professional zu bleiben, den Blick auf das brennende Haus gerichtet. Wir brauchen sofort Zugang. Es ist mir egal, ob die Königin von England brennt. Blafft Eleanor. Stellt sich zwischen Rodriguez und die Kette, ein menschliche Barricade aus Anspruchsdenken. Dies ist ein Privatstraße und sie haben keine Genehmigung. Es gibt die richtigen Verfahren, die man befolgen muss. Hinter uns hört ich das Zweitlashfahrzeug mit einem traurigen Sirenengeheul ankommen, gefolgt von der riesigen Drehleiter. Der Funkverkehr wurde immer dringlicher, hektischer. Das Feuer breitet sich schnell aus, gengrit vom unerbittlichen Wind, und verwandelt die Nacht in ein hellisches Tableau. Mein Instinkt schrie mir zu, die Frau beiseite zu stoßen und die Kette selbst zu durchdringen. Unser Roher Gould, durch ihr absurd Behindering zu kieben fan. Eleanor,
Segt ich untratemite leiser gefricher Stim vor, Menschen. Kenten wegen deiner Machtdemonstration stirben. Gesoffert zur Seat, sonst wirst du wegen Behindering verhaftet. Sie wirbelt zu mir herum, Gesicht zu einem giftigen Grinsen verzerrt. Natürlich was uns Erwartet, war der Albtraum. Eins Jetten Furwurmens, ein Tableau Resender Zerstrung. Der Gesamtsweitstock von Eleanor's riesigem Kolonialhaus stand in Flammen. Flammen züngelten wie hungrig Zungen aus jedem Fenster untauchten den. Nachthimmel in ein furchterregens Orange und Schwarz. Die Hauster stand offen, roch qual wie ein schwarzer flüssiger Fluss heraus. In der Einfahrt stand ein Gestalten nachthimt auf dem Rasen. An mein Hers hab sich Kurs, wie Arvers Weifelter Hoffnung. Bever mir klar wurde, dass is nur ein Verwörter Nabar war. Das Zimmer des Mädchens ist hinten. Schrie der Nabar, und tet panisch auf die Rückseite des Hauses. Zweiter Stock, letztes Fenster rechts. Ich habe sie im Fenster gissen, aber sie ist nicht mehr da. Wir bewegten uns wie ein Gut-Geldmaschine, unser Training matcht sich bemerkbar. Unser Instinkt übernahmen die Kontrolle. Rodriguez bald befell, wenn wir unsere Leinen ausbreiten. Ich schnappt mir meinen Attempts zurück, das Vertraut sich day. Sauerstoffs war ein grimmiger Trost, und folgt Liam und David zur Hauster. Die Hits traf uns wie ein Mauer, selbst durch unsere Schutzkleidung hindurch, sengend und druckend. Hinter dem Eingang war die Sicht gleich noch. Dichter, beilder Roch verwandelt eils in ein hellisches, erstekens Dämmerlicht. Bleibt unten, bleibt zusammen. Rief ich und fiel auf die Knie, unsere Stimmen gedämpft durch unsere Masken. Wir krochen blindlings der Wand folgend. Unsere Hand tasteten nach Hindernissen. Hinter uns hört ich die Drehleiter. Das Aufpumpen von Wasserleitungen und das Entfernt drinnen der Pumpen, aber ich wusste, wir hatten Hxens noch Minuten. Bever der Zweitstock einstürzt und uns einschloss. Eleanor erschien im Tormen hinter uns. Sie hat es irgendwie geschafft, die Führerlu zu überholen, die sie zurückhielten. Und versicht, sich vorbeizudringen. Miranda, schrie sie mit rauer, verzweifelter Stimme. Bitte. Redet jemand mein Tochter. Ich blendet. Ihr Schrei aus unkonzentriert mich ganz auf die Suche. Auf den verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit. Rom verquavelen. Rom rumten wir den ersten Stock und fanden dann die Treppe. Die Hitze steigert sich dramatisch, rennt wir die Treppe hinaufstiegen. Das Tusen der Flammen wurde lauter und brannte als ander, ein monströses, lebendiges Wesen. Oben in der Treppe erstreckt sich der Flur in beide Richtungen. Geschloss in Türe, ein Potenzial Falle, ein Furage Tedeskammer. Tiltjuka auf, befahl ich mit krexender Stimme. Liam links, David mit mir. Wir bogen nach rechts ab, in die Richtung, die der Nachbar uns gesehen hat. Die erste fort in ein Arbeitszimmer, das bereits in Flammen stand, ein loderndes Inferno. Die zweite war ein Badezimmer, leer. Die dritte war geschlossen, und ich spürt die intensiv, sengend Hitze, die dort sie hinterströmt. Das musste es sein. Miranda musste da drin sein. Ich drückt die Klink, verschlossen. Ohne zu zeigern, trat ich zurück und trat dagegen. Dieter flog mit einem splitternden Kratchen auf und gab den Blick auf das Zimmer eines Teenagers frei, das sich in ein Inferno verwandelt hat. Posterkugel selten sich und schwursten in den Wunden, ein Himmelbett stand in Flammen, ein unfassbarer grauenhafter Anblick. Und dort, in der hintersten Ecke zusammen Gackart, ein klein, reglos Gestalt. Ich hab sie. Schrie ich heißer und stürzt vor Words. Miranda war bewusstlos. Schlaf vom Roch überwältigt. Ich nahm sie in die Arme. Ihr Körper war erschreckend leicht und drehte mich zurück. Gerade als hinter uns ein Teil der Deck einstürzt und einen Schauer brennender Trümmer durch den Raum skickt.
Der uns den Fluchtweg versperrte. David, ein wahrer Held, fort uns den Weg hinaus, und rummt mit seiner Axt herabsersens Holzweg. Rend wir uns durch den erstekenden Rauch, und die sengend Hitze exagen. Die Truppe begann sich zu verbiegen, jeder Schritt ein. Furchte Regens Wagnis, droht unter unserem Gewicht nachzugeben. Wir errichten die Haus der Gerad noch, als der Flur im Obergeschoss über uns hinweg fegt, ein rollende Feuerwell. Die uns alle 30 Sekunden später getötet hat. Ich stürmt auf den Rasen, die schlaf Miranda in meinen Armen, und übergab sie sofort den wartenden Sanitern. Sie machten sich blitzschnell in die Arbeit, verabreichten Sauerstoff und legten Infusionen. Rend ich mir die Maske vom Kopf riss, und in der kühlen, gesegneten Nachtluft kücht, mein Lungen brannten. Mich herumsetzen mein Bruder. Den unerbittlichen Kampf fort, Marier Leitenen griffen das Inferno not aus allen Richtungen in. Eleanor war sofort da, sank neben der Trage auf die Knie und schluckst immer wieder den Namen ihrer Tochter, ein gebrochener, verzweifelter Lot. Als Mirandas Augen flatterten und sie schwach Mama flüstert, brach Eleanor willig zusammen. Und umklammert die Hand ihrer Tochter wie einen zerbrechlichen Rettungsring. Ihr Welt war für einen Moment wieder hergestellt. Es dauert weiter Stunden, bis das Feuer walstende gelöscht war. Im Morgengrauen war das Wandshaus ein geschwürztes Skelett. Wasser traf von verkohlten Backen, ein Hohlholz. Denkmal der Tragödie. Die Untersuchung ergab später, dass der Sasch ein elektrischer Feller war. Ein Feller in der Dachbodenverkleidung, der Stundenling geschwellt hat, bevor ausbrach. Mitte der Teitigen Reaktionsschied, heiten wir den Schaden auf einen Raum beschränken und vielleicht sogar das Haus retten können. Die Versägerung am Tor. Eleanors monströse Arroganz hatten sie als gekostet. Eleanor sah auf der Veranda de Nachbarn in ein Deck de roten Cruises gehelt und beobachtete, wie die Ermittler die verkohlten Überreste des Lebens zerzickten. Sie sah aus, als wär sie aber not 10 Jahr gealtert. Ihr Gesicht war von einer tiefen, trostlosen Müdigkeit gezeichnet. Als sie mich näher kommen sah, grinst sie nicht hanisch oder schnappt. Sie sah mich nur mit leeren, geckelten Augen und ohne jeglichen Vorwand. Liam, sagt sie leise, ihr Stimme kam ein Flüstern, gebrochen. Ich muss mich entschuldigen. Nicht nur für heute Abend, sondern für alles. Du hast versucht, mich zu warnen. Und ich habe zugelassen, dass mein Stolz, mein wahnsinniges Bedürfnis, alles zu kontrollieren, mein Tochter fast umgebracht hat. Ich setzte mich neben sie, zu erschöpft, zu emotional ausgelockt, mich wirklich gerechtfertigt zu fühlen. Miranda wird wieder gessend, sagt ich leise, mein Stimme heißer vom Rauch. Das ist, was zielt. Die Kat fuhr sie fort, den Blick auf ihr zerstörtes Haus gerichtet, ein Denkmal ihrer Torheit. Sie hat solches Minuten aufgehalten. Das hat mir der Führerwirtschaft gesagt, solches Minuten. Mehr hat es nicht gedauert. Solches Minuten, in denen sich das Feuer vom Dachboden auf den gesamten zweiten Stock ausbreite. Solches Minuten, die mich fast als gekostet heiten. Sie schwieg einen langen Moment, die still schwur von Trauer und Bedauern. Dann sagt sie etwas, was ich von Eleanor Vance, der Königin von Evergreen Heights, nie erwartet hat. Ich trete mit his sofortiger Working als Präsident des Kollektiv Zurich. Und ich wird vorschlagen, alle Zugangsbeschränkungen dauerhaft aufzuheben, bevor jemand anders für mein Arroganz buhen muss.